Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors. Let us take care of probate. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. In today's video, I'm focusing on a very worrying trend which we've picked up over the last few weeks, where mainly mothers who have relied on their children's British nationality and have used their British passport to apply for leave to remain under Appendix FM, usually under Appendix FM EX1. They've had their visas cancelled because the child's passport has either been revoked or cancelled. And this is very concerning. So over the last few weeks, I've seen at least about 8 mothers who have come to the office to see me
because their leave to remain has been cancelled and their child's passport has also been cancelled. Now, as you will know, the way to British nationality for a child is defined by the British Nationality Act 1981, specifically Section 59A, refers to how a child can acquire their nationality through their parents, either through their mother or through their father. But the cases that I'm referring to mainly is the mothers. So if a mother is relying on their child who has a British passport or British nationality under Section 1 of the British Nationality Act, then it seems that the Home Office are now using very insidious way of inviting this woman to an interview and subsequently cancelling the passport. This is what we picked up. So a mother gives birth to a child. She's not in a relationship or married, and therefore, usually the father will be the named person on the birth certificate. Under the British Nationality Regulation, Proof of Paternity 2006, as amended by the 2015 regulation, with reference to Section 59A of the British Nationality Act. If a mother gives birth to a child and the mother and the child's father goes to the registry to register the child, in this case, the mother is not married to the father, the named person or the named father on the birth certificate will be deemed to be the father of the child. That's what the law says. Both Section 59A and also Section 2A of the British Nationality Proof of Paternity Regulation 2006 are very, very clear. That is what the law says. However, in some cases, which I've indicated earlier, these mothers are being invited to an interview by the Home Office, at the Home Office, and usually they also invite the named child's father. Clearly, he may not have anything to do with the child because the mother may have sole responsibility or the primary carer of the child. But then subsequently, after this interview, whether the interview went well or not, they then write to the passport office, and then the passport office subsequently cancels or withdraws the child's passport, which means that the mother's leave to remain under Appendix FM, usually under Appendix FM EX1, is also cancelled. But the sad situation is that they do not therefore give them a right of appeal. As everybody will know, application under Appendix F are a human rights application. And therefore, if a human rights application is refused, they must get a right of appeal under the law. But they don't give them a right of appeal. Why? Because they then certify the decision and say that because the child has lost their British citizenship. Now, there's a difference between a British citizen and a British passport. Of course, you must be a British citizen before you hold a British passport. However, because they've cancelled the passport, they then claim that the child is no longer a British citizen because they don't believe that the father named on the birth certificate is the father of the child. What do you do? When this happens, there are four main things that you must do. First of all, you must challenge the decision. How do you challenge the decision? The initial way is not by an appeal, but by judicial review. Under the pre-action protocol, you need to write a letter to explain why they are wrong. Why they are wrong? Because the law is in your favor. Both Section 59A of the 1981 Nationality Act and Section 2A of the 2006 regulation amended by the 2015 regulation says that the child's father is a man who was named on the child's birth certificate within 1 year of the child's birth. So if the name of the father came on the birth certificate within 1 year of the child's birth, then clearly they are not wrong. In certain instances, they are asking them to take a DNA. Let me explain. Both the Home Office guidance on DNA and HM passport guidance on DNA says that DNA is voluntary. Indeed, it says that the government has no power to request a mother to take a DNA test for the child and the father, because in cases the father can, refuse to take the DNA. It's not compulsory. The second thing I will say to you is that you can also take the case to court.
You can ask the family court to determine who the father of the child is by making an application for determination of paternity, where the court's determination is that the father is the father of the child. The Home Office and the Passport Office will accept it. So the things that the Home Office are supposed to accept are: 1, a birth certificate with a named father which was acquired within 1 year of the child's birth. 2, a court order from the family court determining that the father of the child is indeed the father of the child. And 3, it's up to you if you want to take a DNA test. But again, the Home Office have said that DNA is not conclusive, because under Section 59A, if a woman gives birth to a child, the child's father and the woman is married will be the husband of the mother. That is why DNA is not conclusive in these instances. Please don't suffer in silence. All I'm saying is that this is happening, and I wish that people will challenge this, because it's totally wrong for the Home Office to invite you for an interview and then refuse your child's passport. When that happens, please seek legal advice. If you're invited to the Home Office for an interview, always seek legal advice, because that way you will be fully represented and your rights will be respected by the HM Passport and Identity Office. I hope this helps you. But if you need further advice, please do not hesitate to contact us on the numbers scrolling. Thank you. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.
Hello. Good morning. Ahwɛfoɔ ne atiefoɔ. Yɛmama kɔ aba ɛba BWF radio so. And unfortunately OPD ntumi ambɛka yɛn nsa nti yɛn nsɛe mmerɛ yɛde dwumadie no ɛhyehyɛ so na yɛde ama mo. Yɛda obi biara ase sɛ ɛnɛ mma me yɛahyia na yɛbɛtwetwe nkɔmmɔ. Sɛdeɛ da biara no no ɛyɛ a na yɛma mo update. Update no so yɛde ma mmerɛ biara na amanfoɔ so saa busabusa ɛyɛ a na yɛpɛ sɛ yɛsan yɛ dɛn ɛsusu bio because ɛno na ayɛ dɛn aba a obiara ɛpɛ ɛho asɛmbisa ayɛ dɛn abisa. Nti yɛrekɔ no na yɛpɛ sɛ yɛti mu biom sɛ English language no a wɔde firi ɛyɛ B1 akɔ B2 no ɛyɛ for wɔn a wɔwɔ skilled worker route so. Skilled worker obi a ɔyɛ adwuma ayɛ skilled worker ɛyɛ biara no ɔno na ɛyɛ English language no ɛfiri B1 akɔ B2 ama no. Na obi ka sɛ na me nso mɛkɔware maware a ɛno nso mo a maware no a mowɔ kurom a na mobɛyɛ mo extension mu awa no mobɛyɛ A2 mo B1 ne B1 B2 no wowɔ bi a fine but ɛnyɛ mo masɛm deɛ yɛka wɔ mu a ɔmowɔ ɛyɛ skilled worker route so no ɔmo ɛna ɔmo English language no asesa afiri B1 a ɛbɛkɔ ɛyɛ B2 na wei no bɛtake effect ɛyɛ January 8th ɛyɛ 2026 yɛnhyɛ no so nti ɛnyɛ sɛ sisi a yɛwɔ ha sisi a no astate ɛnya state na mmom yɛsɛ wohu sɛ nsuo ato ɛgya ato bi abɔdwesɛ mu a na wɔsɛ nsuo asi wo deɛ nkyɛn. January is just around the corner abɛn awie nti deɛ ɛbɛtumi ayɛ ne sɛ yɛbɛboaboa yɛn ho ɔmo a ɔmowɔ skilled worker route so anaasɛ wobɛyɛ adwuma bi a wɔ kurom a ɛyɛ ɛfa working ho a ɔmo English no yɛde kɔ soro yɛyɛ firi B1 ɛde kɔ B2 a ɛsɛ ɔbɔ ho mmɔden ayɛ dɛn ɔtwerɛ saa level no na ɛbɛstate ɛyɛ afe a yɛbɛkɔ akɔsi mu no nyame ɛmma yɛn nkwa na yɛte nkɔm a ɛyɛ 2026 bosome a ɛdi kan no ɛda ɛtɔ so nwɔtwe ɛyɛ 8 January yɛnhyɛ no nso ɛno ɛda nkyɛn no ɛnaano no yɛka kyerɛ mo sɛ graduate route no so a kan na 24 months no ɛno nso ɔmate so ɛde free 24 months no ɛde aba ɛyɛ 18 months nti sɛ wowie school a sɛ kane nanka wowɔ 24 months a wɔbɛtena na wakɔ graduate route no wayɛ w'adwuma na wode apɛ sika kakra ato ho anaasɛ wapɛ wo next ɛkwan bi afa so anaasɛ wo next move wobɛyɛ no ɛyɛ 24 months no sisei no ɔmate so ɛde aba ɛyɛ 18 months nti atiefoɔ ɛnhyɛ no nso sɛ aba 18 months ɛno mmom deɛ ɛbɛstate ɛyɛ 2027 ɛnya nstate mprɛprɛ mu a mene mu ɔkasa yi ɛnstate ba ɛbɛstate ɛyɛ 2027 bosome a ɛdi kan no ɛda a ɛtɔ so ɛdi kan yɛ 1st January ɛno nso ɛsesa ɛna yɛka biribi amanfoɔ frɛfrɛ me sɛ ade wode opportunity paa o yɛbɛyɛ ne dan yɛbɛyɛ ne sɛn ɛyɛ HPI no nti ɛno no wohwɛ na wontumi nyɛ a wobɛtumi afrɛ yɛbɛboa wo na wayɛ na na ɔhyɛ no nso sɛ ɛnyɛ obi graduate biara de tumi yɛ dɛn ɛyɛ HPI nyɛ graduate biara sɛ wobɛtumi ayɛ bi a ɛne kwa sɛ wawie school ama no aborɔ bɛyɛ 5 years wagya seɛ sɛ sisei yɛwɔ ɛyɛ 2025 mi wowie school 2020 a ɔqualify wowie 2021 2022 2023 2024 na 2025 yɛwɔ mi a wobɛwie school no wobɛtumi aqualify for yɛ HPI no bi na sɛ ɛno nso no ɛnyɛ sɛ school biara wakɔ hwɛ hu no sɛ wo school no woyɛ eligible like sɛ wobɛtumi ayɛ dɛ apply bi yɛwɔ top 100 universities bi a ɛwɔ ewiase a ɔmo list no so
So nti wohwehwɛ mu na sɛ wohu sɛ wo school a wokɔɛ no ɛwɔ so a na wowie school 5 years ntwaa mu a wobɛtumi ayɛ saa HPI application yi bi na wo nso no wode abɔ wo bra. Ɛmfa ho no baabi a wɔ. Sɛ wowɔ UK mpo ɛna afei na apɛ sɛ wo apply a wobɛtumi apply. Sɛ wowɔ Ghana anaasɛ wowɔ country foforɔ biara na wopɛ sɛ wo apply a wobɛtumi apply. Ebiara wokɔ school ɛwɔ one of the top universities na yɛka no 100 universities na yɛka no baa na wonim sɛ wotumi yɛ saa de no ɛna wabɛpie wɔ UK man mu a anaasɛ ebi asisi wɔ US anaa wowɔ Canada anaasɛ wowɔ Germany anaa Belgium but wokɔhwɛ mu no na ebi a wo school no din ɛyɛ dɛ ɛka list no ho a wadaroma pakyɛw wobɛtumi ayɛ application no ayɛ dɛn waba ɛyɛ kurom a nhia sika kakraka bi asɛ da w'account mu de hia sɛ bɛyɛ sɛ 1270 ɛkɔ ɛyɛ dɛn ɛda w'account mu yɛbɛyɛ dɛn ɔmbɛtumi issue saa visa na ayɛ dɛn ama wo nso wayɛ dɛn watumi aba kurom a ɛna saa visa wei no HPI visa no wonhia job offer ansa na watumi atutu sɛ woba kurom a wobɛduru a so wabɛtumi ayɛ dɛn apɛ adwuma bi a wopɛ biara self-employed koraa bɛtumi ayɛ dɛn ayɛ bi na wei so akɔnya a ɛwɔ ho so no sɛ wobɛtumi de ɛyɛ wo dependent ayɛ dɛn ato so sɛ ɛyɛ wo yere sɛ ɛyɛ wo mma wobɛtumi de ho ayɛ dɛn ato so ɛno akyire no sɛ wokuta degree ɛna wode ɛyɛ saa application wei na hyɛ no nso sɛ wo UK VI for anaasɛ UK aban ɛbɛma wo 2 years ɛna ama wode ɛde wode atena kurom a saa nso ɛna sɛ wodeɛ no sɛ nyɛ degree na ebi a ɛyɛ about degree like wokuta doctorate ɛna wode yɛ a wode aban sɛ ɔbɛma adɛn ɔbɛma 3 years ama wode ɛdɛn atena kurom a na atiefoɔ ne ɛhwɛfoɔ nhyɛ no nso sɛ saa 2 years ɛne 3 years yi sɛ yɛde ma wɔ saa visa wei no yɛni extension wɔ hɔ yɛmma wo extende wo years no so a aso na mmom akɔnya soronko a wɔma wo ne sɛ before sɛ wo time no bɛso no wobɛtumi ayɛ dɛn aswitche afiri saa HPI ɛyɛ visa no so ɛde akɔ visa foforɔ bi a wɔyɛ dɛn wopɛ biara so wobɛtumi akɔ ɛyɛ partner route wobɛtumi akɔ parent route wobɛtumi aswitche sɛ ade foforɔ bi apɛ sɛ woyɛ biara bɛtumi ayɛ sɛ adwuma bi na ama wɔ adwuma ama wɔ job offer anaasɛ employment letter sɛ seesei offer seesei a wobɛtumi ayɛ dɛn aswitche akɔ saa working permit no so na mmom HPI nankasa nkɔma no ane dɛn wontumi ɛne dɛn extend no sɛ yɛma wo 2 years a 2 years no ɛnso no na wapɛ baabi ahwɛ si yɛma wo 3 years a saa so na 3 years no nso no na wapɛ baabi ayɛ dɛn ahwɛ si ntina no so yɛ HPI ɛno no na sise no yɛntinsi akakra so yɛwɔ ɛyɛ Renters Act ɛwɔ kurom a meka ama mo meka ama ɔmo a sɛbe ɔmo ɛha nkurɔfoɔ dan ɔmo rente nkurɔfoɔ dan ɛwɔ UK man mu a meka ama mo ɔmo so wɔ properties na ɔmo so yɛ den ɛde rente meka ama mo mesa ka ama ebi a yɛmu bi a yɛti a ebi ɔmo nso ɛwɔ into letting ebi a wode dan rente ɔyɛ agent anaa bibisa mbra aba ɛne sɛ ɛnkyɛ ɛyɛ next year 2026 efiri May ɛkɔ no ɔmo ɛbɛhyɛ mbra bi a sɛbe ɛbɛboa ɛyɛ ɔmo rent dan because ɔmo rent dan no aban no hu sɛ ɔmo kɔ nneɛma bebree bi mu a ɛde ɔhaw anaa stress ɛne oyɛni ɛna ɛyɛ dɛ ɛbɛto ɔmo so ɛma ɔmo asetena no ɔmo nya peace of mind ɛsan sɛ ɛyɛ efiewurafoɔ bebree mekyerɛ landlordfoɔ no ɔmo de nneɛma bebree gu akwan mu a ɛyɛ ana ɛyɛ dɛn mmerɛ biara no ɛkutia ɔmo asɛbe ɔmo ni ɔmo adan na ɔmo yɛ dɛn ɔmo rent nkurɔfoɔ dan ɛnyɛ sɛ ebi koraa sɛ wɔn ni dan ebi a wɔwɔ dan but baabi a wɔwɔ dan no wɔ no anaasɛ wɔ fie no wɔ no ebi a ne ho no wɔ adwuma wɔ nti ama wopɛ ebi a wɔn wuro bi wɔ baabi na wotena wɔyɛ adwuma for the week na ebi a weekend wakɔ wɔn fie a wɔayɛ dɛn wɔasi watɔ mu
na akɔtena hɔ na mmom ɛnam sɛ w'adwuma sɛm nti wowɔ dan bi wɔ baabi a woba ɛbɛtena yɛ wɔ adwuma no na wɔtwe so ayɛ dɛ wakɔ no na mmom ebi efiri wɛ yɛ dɛn ɛɛteetee anaasɛ ebi a due to one or two nneɛma bi nti no na ama w'asetena mu ayɛ den anaasɛ biribi so nti no wonya dan hann because of circumstance and situation. Circumstances na yɛka no ebi ne sɛn ebi ne sɛ efiewura bi wɔ hɔ a na wahyɛ mmara sɛ ɔno ɔmpɛ ebia pet ɛwɔ ne fie sɛbi ɔmpɛ kraman sɛbi ɔmpɛ ɔkra ɛwɔ ne fie nti ɔbɛrɛnte ne fie a ɔmpɛ saa nneɛma wɔn nso akɔrɛnte dan ebia ɔwɔ ɔkra anaasɛ ɔwɔ pet anaa ɔwɔ kraman bi na efiewura so ɔmpɛ yi ɔbɛdɔn ahadan no nti mpɛ bebree no nkurɔfoɔ bebree nya problem ɛfiri sɛ ɔmo wɔ saa ɛmmoa wei bi a ɔmo ɛyɛn anaasɛ ɔmo yɛ ɔmo pet a nti ama ɔmo ma setena anaasɛ ɔmo fie ha ɔmo yɛ dɛn ɛyɛ den wɔn ɔmo brɛ ansa ɔbɛtumi secure place a ɔmo na ɔmo bisa bɛtena ɛnam sɛ ɔmo wɔ ɛmmoa bi sɛ yɛ dɛn ɛwɔ ɔmo nkyɛn nti aban no sisi sɛ no efiri May 2026 ɛɛkɔ no wontumi nka sɛ obi wɔ kraman anaasɛ obi wɔ pet in general nti ɔma no dɛn ɔma no ntena wo fie wontumi ɛnyɛ dɛn ɛnhyɛ saa mmara no wohyɛ saa mmara na aban bɛma wɔn ho akyerɛw ɛsiane sɛ aban no se obiara wɔ right to rent obiara wɔ right to rent nti so far sɛ wosi watɔ dan na wode rent na obi so se ɔbɛ rent no wohyɛ aban no mmara ase nti wontumi nhyɛ no kɛtɛn anaasɛ kyenkyene akye sɛ ɔmma obi a ebi a ɔwɔ pet or example ne ɔkra anaasɛ ɔwɔ kraman ɛmbɛtena wɔ fie fiewura bebree yɛ ɔmo sɛ kraman ho nwi ne ho pampan ebi a mmoa a ɛwɔ kraman ho no ɛbɛka fie hɔ ɛne adeade nti ɛba saa na ɔmo mpɛ sɛ obi a ɔwɔ mmoa bɛtena fie hɔ ɛna aban no so ɛkyerɛ sɛ ama ɔmo wɔ kyerɛ ɔmo nti sisi efiri May kɔ no wontumi nhyɛ saa mmara no ebi ade mo betuma yɛ ayɛ mitigation factors am betumi de ato akɔm sɛ ɛna esi wutu a make sure sɛ ɔkɔfa expert ɔmo yɛ cleaning expert na ɔmo bɛ clean fie hɔ nyinaa na ebi ɔmo mmɔ hɔ aduro sɛ bɛyɛ asɛ sɛbi somro bi wɔ kraman no anaasɛ bags bi ana nneɛma nketenkete bi mu abi ɛbɛyɛ dɛn cleaners no betuma ayɛ dɛn ayɛ hɔ yie ɛde ama the next person a ɔbɛba abɛtena hɔ ɛnyɛ pet nko a na yɛka ɛnyɛ pet asɛm nko a obi wɔ hɔ so a ebi a woda benefit so nti fiewura sɛ mmɛmfa me fie ɛnhan wɔ mu ɔmo woda benefit so ɛnam sɛ ebi nya problem wɔkɔ ha dan kurom a wonim sɛdeɛ esi teɛ obi wɔn mpɛ sɛ ɔmo sɛ wodi akatua bi anaasɛ wɔ regular income bi ɛɛba sɛ bɛyɛ a wɔn default wobɛtumi atua wɔn nneɛma no ho obi wɔ hɔ da benefit so but bosome so a benefit ɛɛba ne sika ɛɛba no bɛtumi sɛ wotumi de ɛde atua ne dan ka ade ntina abɛsi ne kwan sɛ ɔma ne de ɔma ne rent nti saa nkurɔfoɔ wei nyinaa ɛhyɛ mu bi ɛna aban no ɛyɛ dɛ ɛne abere a ɔmo sɛ efiri May 2026 kɔ no wontumi nhyɛ obi sɛ ɔda benefit so nti wɔmfa wo dan nyɛ dɛn ɛnrent na ɛba saa de te saa nyɛ dɛn ɛntwa yi nti ɛma mmɔden sɛ yɛbɛhyɛ wei nso efiri 2026 May kɔ no rent wo dan out a nneɛma bebree na aba a efiewura wɔahwɛ yi a ɛbɛtumi ama ho akyerɛw nti yɛnhyɛ no nso bebree na yɛnni so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ dɛn atena asomdwoe mu na akɔtɔ property sɛ wode rent no nso wobɛnya ho asɛm nti yɛnhyɛ no nso nti ɛnɛ no update a ɛwɔ hɔ ɛna mede aba no deɛ mede kakan no nyinaa no yɛabobɔ so wɔ ha na mmom nsa adeɛ deɛ baabi hia ɔtomfoɔ no ɛhɔ no ɛda ɔbɔ no pampampa yɛaka bebree na mmom Renters Act yɛba yɛyɛ ɔmo behind dan na ɔmo wɔ property ɛdeɛ na yɛnni wɔ asiesie no aba ɛna mede ka ho ma atiefoɔ ne ahwɛfoɔ no nti producer Mr. Ade baabi yɛde update no ɛbɛsie nie nti sɛ yɛkɔ ɛyɛ commercial break ba na yɛde ɛnɛ topic na ɛwɔ hɔ no ɛde atoa atiefoɔ ne ahwɛfoɔ so na I hope sɛ yɛmfiri ankɔ no na obiara nya biribi de ayɛ abɔ de kotodwam a wɔde bɛtu nanam no ebi kora nyɛ wo ankasa na wohia saa advice wei na mmom wonya bi a ɛto kotodwam ɛbɛboa ebi ano kyerɛ bi wonua bi asusu no asɛm mu akyerɛ wo
na wetumi akyerɛ no sɛ sei na ABWF solicitor for yɛ den ɛkaayɛ na wakyerɛkyerɛ makyerɛ no ɔpɛnkyerɛkyerɛ mu ɔkɔ anim anasɛ kɔ akyire a wobɛtumi akyerɛ no sɛ wɔnyɛ dɛn ɔmmra ɛyɛ Anna House 214 to 218 na ɔba 4 floor a ɔba abɛtoyɛ wɔ ha na yɛbɛkyerɛkyerɛ biribi ama akyerɛ no nti Mr. Ade yɛda tiefo ase sɛ ɔmahwɛ update na ama yɛawie nti yɛbɛkɔ commercial break aba na yɛde topic no ade ama ɔmo ɛda ase. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340 or our emergency line is 07712 761 884. Yo, chia obia yama etiefoɔ ne ahwɛfoɔ akɔ aba ebiem eba BWF TV so ɛyɛ anɔpa yi yɛka update na wie yɛbobɔ so na deɛ yɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ ɛnɛ no ɛyɛ host no ɔma ntimi ama ɛyɛ OPD ntimi ama nti asa akɔyɛ sɛ me ma program no na masa ha yɛdɛn a host na deɛ yɛka ne sɛ wowɔ question bi a yɛpaakyɛ wobɛtumi de agu comment section hɔ wode gu a producer bɛma me nsa yɛdɛn aka na yɛatry sɛ yɛbɛtumi ayɛdɛn ayi no nyinaa no na sɛ yɛyi questions no bi so ano wie a ɔse ɔde telephone number no so bɛyɛdɛn ɛbɛtoɔ studio number no na ɔde ato soro no 073 9920 8468 na mofra yetimi no mayɛdɛn akasa yɛyi mu nsɛm fa ano na mmom ma mo mfiri sisi moma yɛnka topic no yɛka topic no wie a wowɔ question bi a na ada to comment section wɔ yɛ ansa wɔno wie a afei no yɛbɛ mmerɛ so a yɛbɛbie la na tom sɛ mobɛtumi afrɛ na yɛayɛdɛn yɛabɔ nkɔmmɔ nti na sɛ deɛ ɛyɛdɛn ɛwɔ hɔ no nti yɛnkyɛ yɛbɛwura ɛyɛ
topic nim. You be right topic nim. Now topic can say, can I rely on an EEA national child with pre-settled status to apply for leave to remain in the UK? Ɛno yɛ Potakasan no wode ba ha say obetumi a rely wɔ Accra okuta ɛyɛ pre-settled ɔyɛ EE national okuta pre-settled na status na wode apply na so ne wasetena wɔ kurom ana answer no ɛyɛ yes answer no answer na ɛbɛkɔ so no answer no ɛyɛ yes obetumi gyina Accra a ɔno yɛ EE national a okuta pre-settled so then ɛde a regularize stay wɔ ha na sɛ wode anya wo so wo nkrataa yɛ den ɛwɔ ha na obi bɛka sɛ ɛkwan bɛs na ebi a wobɛfa so a wode bɛyɛ saa nneɛma no ne nyinaa yɛbɛkyerɛ mu na kane no na before yɛnya mfiri Brexit no mu no yɛnya ne Brexit no yɛnya mfiri EU no na yɛnya ne Brexit no na before 31st December 2020 no na obi ehyia obi wɔ kurom ana sɛ nipa korɔ no ɛwɔ ayi a ɛyɛ EU ni ano ansɛ ɔware na automatically nanka wɔnya na setena na ɔyɛ dɛ wɔtea na mmerɛ a yɛyɛ saa withdrawal agreement na relevant date ne twaa mu no sɛ ɔware obi a nkyerɛ sɛ kyinkyina a tisia no automatically na ɔyɛ dɛ wɔnya saa adeɛ no nti ɛnam sɛ yɛfiri mu no nti yɛfiri mu saa 2020 31st December no ɛma sɛ ɔware ɛyɛ EU ni na ɔware na after saa date na ɛyɛ automatically na sɛ ɔba bɛfa ɛyɛ UK immigration kwan no so ayɛ ɛkyerɛ na afei waba appendix F from side no nti sise no sɛ ɔbɛware obi saa na sɛ yɛ after saa December 2020 na ɔfa appendix kwan no so a sɛ wokyerɛ sɛ nipa korɔ no ɔne na yɛ den ɔne na ware na ɔne na ware a ɛnna bɛkyerɛ sɛ ɔne nipa korɔ no wɔ relationship na ansa na wɔtumi relationship no ma wɔtumi da yɛ den ɛde aba ɛyɛ Accra no so nti yɛmfa no sɛ okay obi awo ɔwɔ ne ba no pre-settled ɛna wo ne maame na ware so ɔne maame no ware a requirement ɛyɛ sɛ wokyerɛ because you say nam sɛ ɛyɛ after 2020 asɛm na ɛsɛ yɛ ka ne nti no ɛyɛ sɛ wo show sɛ bi a woyɛ family member kan nanka EU na sɛ ne deɛ nka ɛka sɛ family member and EU anka family member yɛ obi a wo ne na yɛ den wo ne na ware yɛ wo partner anaa wo ba anaasɛ EU foɔ no yɛwɔ wo nana anaasɛ nana no mom a grandchild nso woyɛ ɛyɛ family member now sɛ yɛba ɛnam sɛ yɛfiri yɛyɛ Brexit no a yɛde mu nyinaa sɛ abɛhyɛ appendix FM n'asɛ no immigration rules n'asɛ no na ɔbɛyɛ a family member na ha no yɛ immediate family ebi a obi ne ne yere obi ne ne ba nti sɛ wɔware obi a anaasɛ wɔhyia obi na waka kyɛn sɛ asomasi ebi a na ho nyɛ na mpɛ sɛ mate sɛ yɛsɛ ebi a metumi ayusu ɛyɛ yɛba no a ɔwɔ pre-settled ɛde na yɛ den agye nti ɛkwan bɛyɛ na abɛfa so a ɔbɛyɛ den ɔbɛboa me sɛ woba aha mmerɛ no mu a yɛka sisi a na ɛyɛ after yɛ Brexit no kɔɛ na yɛyusu appendix FM yɛ na woba saa mmerɛ wɔ mu a Accra a ɔyɛ qualifying child ɔno wan qualifying child yɛ Accra wɔdi mfie efiri 1 ana 0 ɛkɔ saa akɔpem ɛyɛ 17 a onya ne 18 saa Accra yɛ ayɛ kan sɛ Accra no ebia okuta British passport anaasɛ okuta indefinite leave to remain anaasɛ okuta pre-settled anaasɛ Accra no yawon wa na watena continuously for 7 years ɔyɛ qualifying child na mmom ɛno no yɛ topic na sɛ yɛka sɛ ɛyɛ EEA national child a okuta pre-settled nti sɛ woba appendix EU3 ɛhɔ na ɛkasa fa ɛyɛ Accra a ɔno kuta pre-settled nti sɛ na waka akyerɛ wo dɔfo no sɛ bi apɛ sɛ woyusu Accra no ɛyɛ sɛ yɛhunu deɛ
wo nso ɛyi a relationship da wo ne ɔbaa no ɛyɛ mo ntam. Deɛ na ɛbɛkyerɛ sɛ wo ne ɔbaa no aware ɛyɛ mo marriage certificate. Nti wo ne ɔbaa no ware a ɛyɛ sɛ mo san atumi kyerɛ ɛyɛ immigration status. Immigration status a ɛwɔ ha no te sɛn ebi a na wode mammabɔ so wie wobɛkyerɛ immigration status, wobɛkyerɛ financial requirement and accommodation, wobɛkyerɛ English language. Nti sɛ yɛka sɛ ɛyɛ relationship a relationship no ma ware no ɛyɛ subsisting ɛne anaasɛ genuine subsisting. Ɛsɛ ehu sɛ aware no yɛ genuine ɛnyɛ aware asɛbe mo nenam nkwankyɛn bi anaasɛ for convenience purposes anaasɛ immigration purposes nti na wayɛ dɛn wakɔ akɔware ɔbaa no, na mmom awareɛ no ɛyɛ genuine a ɛyɛ dɛn ɛrekɔ so egu so ɛkɔ so. Na afei no yɛbusa ebi a ɔyɛ immigration status wowɔ ha no wowɔ nkrataa deda ɛna ebi a wɔahyia ɔbaa no ɛna ano na ayɛ dɛn aware ɛna wobɛyi so ne ba a okuta pre-settled status ɛde agye anaa anaasɛ wo no immigration status no ebi a wonni bi. Sɛ yɛka sɛ obi a ɔwɔ bi a ebi a wɔ nipa korɔ no ɔyɛ student ɔwɔ student visa so ɛna seesei wɔahyia ɔbaa a ɔso ɔpɛ no na wɔahyia ɔbaa a ɔpɛ no na ɔma aware no ɔno no saa no nam sɛ ne school deɛ ne nya nwuiɛ no nti ɔno ɔyɛ immigration status ne sɛ ɔno yɛ dɛ ɔteke bɔs no so na afei no obi wɔ so abɛtena ɔde visitor visa ne baeɛ na ɛwuiɛ no anaasɛ ɔde student visa ne baeɛ ɛwuiɛ ansa wɔnkɔe ɔyɛ overstay a ɔno saa no immigration status no ɔnyɛ dɛn ɛhɔ no ɔne immigration status nti ɔnyɛ dɛn ɔnqualify wɔ hɔ. Okay, yɛbɛba mɛsa bɛbobɔ so bampɛ sɛ mene mo kɔ requirements no nyinaa si ansa nti ɔba a na afei no yɛbɛbusa sɛ wo financial requirement no mo meti anaa financial requirement nipa na awɔ ne na ɛware no ɛne wo mo nyinaa mo meti sɛ wonni nkrataa no sɛ nipa no na sisei wɔno no ɔyɛ ama no ɔno no meti financial requirement no ɔgye 29,000 per annum ne nsa ka sɛ sika no wɔ fie per annum ne nsa ka na sɛ ɔno wɔ meti sɛ ne nsa ka 29,000 na ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ English language sɛ wometi English language nti ebia na wayɛ wo degree wayɛ wo degree a degree no wode bɛkyerɛ sɛ woyɛ no kurom a wode bɛkyerɛ wayɛ wo masters a wode bɛkyerɛ na mmom so woanyɛ no kurom a na sɛ ebia woyɛ no wɔ outside the country a ɛyɛ sɛ wotumi de wɔyɛ wo degree certificate no ɛtumi de ma ɛyɛ NARIC foɔ anaasɛ ethics foɔ na wɔn yɛ dɛn ɔmo ɛsesam ɛhwɛ na ɔmo convert ma wo na ehu sɛ ɛyɛ equivalent to deɛ yɛpɛ no yɛ dɛn ɛwɔ kurom ano. Nti sɛ wometi wei deɛ a saa ne ma mɛka nyinaa sɛ wometi immigration status no deɛ a yɛde ɛyɛ wasetena no bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo because meka sɛ wo nkrataa nwui baahyia na wahyia ɔbaa a wopɛ no wodɔ no ɛna ne ba ɛyɛ kuta pre-settled ɛna woyɛ dɛn wogyina akora no so ayɛ dɛn agyeɛ. Sɛ wommeti immigration status no deɛ a anaasɛ wommeti any of nneɛma a yɛkaeɛ no a ɛnyɛ mandatory ba mandatory no deɛ yɛ relationship no daa ne maame no ntam no ɛyɛ sɛ maware ɛno deɛ wontumi nye relationship no mfiri mu. Nti sɛ 1 ES1 sɛ wommeti a wokɔ ES1 ɛwɔ ES1A ɛna ɛwɔ ES1B. ES1A no ɛna ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ wotumi ɛkyerɛ parental relationship between wo ɛne akora na okuta ɛyɛ saa EEA national child na okuta ɛyɛ pre-settled status no ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ relationship da ɔne akora no ntam. Ɛdeɛ na ade bɛkyerɛ sɛ ɔne akora no wɔ relationship sɛ ɛnyɛ wo ba no ɛyɛ ɔbaa na wɔahyia no no anaasɛ bɛrima na wɔahyia no no a wo so wodɔ no na maware no ɔno no ba no sɛ ɔno no ba no a ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wowɔ akora no abrabɔ mu na wo play ɛyɛ active role ɛwɔ akora no abrabɔ mu. Nti ɛba saa na afei no akyerɛ relationship a wo ne akora no wɔ because ebia woyɛ biribi wɔ akora no abrabɔ mu. Relationship no bɛkyerɛ no through nam sɛ ɛnyɛ wo ba no na ɛnyɛ wo biological child no nti no wobɛtumi akyerɛ saa relationship no through ɛyɛ wɔ yere no. Meka saa ɔne ɔbaa no aware nti marriage certificate no ɛkyɛ sɛ maware nti sɛ wo ne obi wɔ nkitahodie sei na sɛ ɔwɔ ba
akwaraa no tumi bɛyɛ wo nso wo ba ɛsiane sɛ ɛyɛ wo yere ba. Na mmom, the key word is active role. Active role a wo play no ebi ne sɛ ebi a akwaraa no wo na wode ne kɔ school, wo na wopeke no, GP appointment bi a wotumi de ne kɔ, anaasɛ sɛ maame no koraa kɔ adwuma a wo na akwaraa no yɛ dɛn wohwɛ no wɔ fie, ebi a wo na ama no aduane die, wo na wode ne kɔ aha, wo na wode ne kɔ yi sei, wo na wode ne kɔ yi sei, na wakyerɛ saa active role na woyɛ dɛn wo play wɔ akwaraa no abrabɔ mu no. Now, sɛ akwaraa no mu deɛ a na sɛ deɛ ɔbaa na ware a, ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ ES1B no, ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ ebi a ɛyɛ insurmountable obstacle bi wɔ hɔ a ɛno nti sɛ yɛka sɛ kɔ fie a ɛbɛha adwene, anaasɛ yɛka sɛ maame no nkɔ fie a ɛbɛha adwene, unless sɛ maame no ebi ɔno ɔyɛ kurom ani, ɛnyɛ sɛ Ghana ni ebi aburoni ɔntwi kwan abra nkɔ Africa da, nti ɔno ntumi nkɔtena hɔ because wɔnyini wɔ hɔ, wɔnim hwee wɔ hɔ. But there should be biribi a ɛkyerɛ sɛ ɔntumi nkɔ, ebi a na ɔyare serious bi a saa yare no ɔnyɛ treatment wɔ ekurokuro na wɔfiri so no. So na nam sɛ saa ES1B no threshold no yɛ high no nti most of the times no yɛ na nkurɔfoɔ ntumi nyɛ dɛn mmeti. But deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ nyinaa ne sɛ between ES1A and ES1B no, ɛyɛ sɛ ɔmmeti baako at least sɛ ansa na wɔatumi ayɛ dɛn wayi no. Nti one, sɛ ɔno ɔyere ne pɛ na sɛ akwaraa no mu a ES1B no ɛyɛ sɛ wotumi yɛ dɛn mmeti no. But sɛ akwaraa wɔ mu deɛ a ES1A no, na ɛyɛ dɛn ɛhɔ no watry mmeti because ɛhɔ no deɛ wokyerɛ deɛ woyɛ dɛn role a woyɛ dɛn wo play wɔ akwaraa no abrabɔ mu. Now, deɛ bɛka sɛ deɛn na ɛbɛkyerɛ, because woyɛ application na ɛyɛ sɛ wonya biribi evidence bi de kyerɛ wɔ home office sɛ woyɛ dɛn wo play active role wɔ akwaraa no abrabɔ mu. Ɛba saa maame no anaasɛ papa na ne ba ne akwaraa no, obetumi atwerɛ letter of support ɛde ayɛ dɛn ɛde abako application ama wo. Obetumi atwerɛ na wakyerɛ sɛ ebi asomasi me ne no na awareɛ, na me ne no wareɛ no ɛwɔ mu sɛ ebi a ɛnyɛ ne ba pa ne biological child ɛne me ba no, na mmom assuming fatherly role bi wɔ akwaraa no abrabɔ mu a ɔno na boa me ɛma me de akwaraa no yɛ dɛn ɛkɔ school, ɔno na boa me ɛma me de akwaraa no yɛ dɛn ɛkɔ GP, sɛ menni hɔ a ɔno na boa odware akwaraa no, osiesie ne ho, oput no to bed because ebi a me mekɔ night nti papa na ɛyɛ sɛ adwuma bɛ nyinaa ɔwɔ akwaraa no abrabɔ mu ayɛ dɛn ɔboa no gidigidi. Ɛyɛ sɛ ɔmpɛtwerɛ saa nneɛma wei nyinaa, na mmom ɛyɛ sɛ papa no anaasɛ wɔyɛ application no wosan nya letter from official source. Wonya letter from official source anaasɛ third party bi a ɛno no yɛ ana ɛboa bebrebe ɛfiri sɛ ɔmo nkɔfa ne sɛ ɛyɛ maame no anaasɛ obi na akɔhyɛ baabi na wɔatwerɛtwerɛ biribi ama akɛkɛ. So menkasa letter of support no ɛhia paa, but we know official letter a ɛbake wɔ anaasɛ ɛpia wɔ yi na ɛyɛ ana ɛyɛ official letter no yɛgye bi wɔ yi, yɛgye bi wɔ GP hɔ, yɛsaa gye bi wɔ school. Nti wobɛtumi agye letter ɛwɔ GP hɔ a ɛbɛkyerɛ sɛ ampa akwaraa no woyɛ dɛn wowɔ n'abrabɔ mu, wode ne ba ɛyɛ appointment anaasɛ address na da wo kɛkɛ no koraa no yɛbɛtumi ama home office foɔ no signal sɛ ampa ɔmo aware ampa anaasɛ ɔmo wɔ relationship mu ampa because ɔne maame no address no nyinaa ɛyɛ pɛ. Saa na akwaraa no so address da wɔ so yɛ pɛ. That means ɔmo te ebom as a family unit. Nti ɛba saa na ɔmo magye de sɛ ampa relationship no strong ampa wɔ hɔ, bond bi wɔ hɔ a wɔne akwaraa no mohyɛ through maame no a nneɛma yɛ dɛn ɛrekɔ so. Saa nso na sɛ akwaraa no du school going age a ɛno nso wobɛtumi ayɛ dɛn agye letter from school ɛde akyerɛ sɛ ebi a wo papa no ɔyɛ contact wɔ school mu hɔ, anaasɛ wo na biribi ani a yɛfrɛ wo ɛne wodi nkɔmmɔ, anaasɛ yɛfrɛ maame no a yɛnya no a yɛfrɛ wo na wo ne ɛne wodi nkɔmmɔ, anaasɛ da biara no anaasɛ sometimes no wo na wode akwaraa no bɛ school ɛne wɔsan bɛda bɛfa akwaraa no frɛ no. That means yɛnim wɔ school mu sɛ akwaraa no wowɔ ɛyɛ parental role bi a wo play wɔ akwaraa no abrabɔ mu. So wɔn na obi ebisa baabi asa nti sɛ mekɔgye letter from school ma san akɔgye letter from GP wonya ne mmienu a ɛyɛ ɛsan sɛ ɛnam dodo nsɛn kwan.
na mmom sɛ woanya ne mmienu a wonya GP a ɛyɛ wonya school deɛ so a ɛyɛ because ne mmienu nyinaa ɛyɛ official ɛyɛ letters a wonya ɛbɛtumi adi agyinamu sɛ so ɛfiri third party hɔ na ɛba no ɛyɛ genuine ɛyɛ sɛ ampa woyɛ dɛn wona wobɔ akwaraa no akyi dom anaasɛ wobɔ akwaraa no nti ɛno wonya no a ɛbɛboa ama yɛ dɛn woanya saa de no ɛna ɛbɛtumi afa scenario bi sɛ obi wɔ hɔ so a ɔno nso bɛtumi aka sɛ o me deɛ me na mewo akwaraa no me ne maame ne ba na ebi a menware no so ata sɛ akwaraa no kuta pre-settled sɛ akwaraa no kuta pre-settled na sɛ ɔno na wo a o birth cert ɛbɛkyerɛ because wo de birth cert no odin wɔ so dada sɛ ɔba ne akwaraa no nti wɔ akwaraa no abrabɔ mu nti ɛba saa wo so wobɛtumi ayɛ dɛn ayisu akwaraa no a ɔwɔ pre-settled no ɛgye no ayɛ dɛn agye na mprɛmpini a na obi sɛ na ebi a me no me akwaraa no a mepɛ sɛ mede no gyeɛ no ebi a akwaraa no ne maame nkuta ekuta leave to remain ba akwaraa no kuta settled status deɛ ɛmfa ho sɛ akwaraa kuta settled status na sɛ British passport a ɛmfa ho sɛ wɔyɛ EU ni anaa EEA national anaasɛ wɔyɛ Ghana wɔfa baayɛ anaasɛ obɛdurayɛ obi kuta settlement deɛ a ɛyɛ dɛn a saa akwaraa no obɛtumi agye no agye automatically baayɛ obi wɔ akwaraa bi wɔ a na normal leave to remain ekuta na wontumi nyina no so nyɛ dɛn ɛngye because ɛnyɛ settled status ɛna ɛnyɛ British ɛyɛ citizenship ɛna ɛno nso a ɛnyɛ akwaraa watena 7 years na yɛka leave to remain na akwaraa bɛtumi agyina akwaraa so a na ebi akwaraa no gye sɛ ɔno wɔyɛ EEA national ɔmo saa no saa nkwaraa no ɛna ekuta leave to remain a pre-settled na wobɛtumi ayɛ dɛn ayi so mu ɛde agye wo so wo ɛyɛ dɛn nkrataa ama wo so biribi atoto din anaasɛ atɔ yie ayɛ dɛn ama wo na so wahu deɛ woyɛ dɛn wɔkɔ saa application yi sɛ ɔbɛyɛ a ɛyɛ sɛ wohwɛ hu sɛ akwaraa no sɛbe ɔmmoro 18 so at the time a wɔyɛ application no hwɛ hu sɛ akwaraa no ɛyɛ dɛn ɛwɔ kurom a so akwaraa no ɔyɛ qualifying child ɔwɔ ne pre-settled status hwɛ hu sɛ akwaraa no ampa sɛ wosi wo play active role na brabɔ mu ampa a hwɛ hu sɛ akwaraa no ɔne na ɛyɛ dɛn mote mo fie ɛne maame no wontumi nka sɛ wote baabi maame no te baabi ɔne akwaraa no te baabi na woyi so akwaraa no ayɛ because obiara no a sɛbe woaware a obi bi wo ne ɔyere no ɔne akwaraa no mo ntimi ɔne owuro no play ne sɛn mekase a menkase ebi a o ɔne ɔyere no ne akwaraa no te na ebi a wɔ adwuma wɔ baabi na wɔ adwuma mu a na sɛ wɔ land no yɛ wɔ adwuma na waba fie a ɛnkyerɛ sɛ wontumi yɛ daabi yɛnyɛ saa ne yɛka baasa ɔne obi te a na sɛ wote baabi ampa adeɛ bɛ ne bɛkyerɛ sɛ wote hɔ ampa ɛyɛ proof of address ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ wote hɔ nti ɛduru sɛ woyɛ saa application no a wobɛkyerɛ sɛ ampa ebi a mete flat A deɛ na ɛbɛkyerɛ wobɛtumi de ɛyɛ wo documents letter sɛ woyi fa fie hɔ anaasɛ so sɛ GP koraa a wɔregister NHS letter ɛbaeɛ no wowɔ so bi ebi a voters ID anaasɛ voters letter register no bi na yɛbrɛ wo ho letter address gu so ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ dɛn wote fie hɔ bi ɔyere nso sɛbisɛbi ɔno nso obɛnya documents ɛbɛkyerɛ sɛ ɔno nso yɛ dɛn ɛte fie hɔ bi saa na akwaraa no so manya awo no deɛ mobɛnya letters ɛwɔ fie hɔ ɛkyerɛ sɛ akwaraa no so na address no nso yɛ dɛn ɛte fie hɔ bi nti saa nneɛma wei nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛdi adanseɛ ɛyɛ dɛn ama wo sɛ duru sɛ woshow ɛyɛ proof of residence na because awareɛ no relationship between wo ne maame no akwaraa na okuta pre-settled na wogyina nso agye no wo ne maame no relationship no ɛyɛ sɛ ɔmo sɛ ɛyɛ genuine unity no marriage certificate no wɔkyɛ sɛ ɛyɛ genuine alright but subsistent egu so ɛyɛ dɛn ɛɛkɔ so awareɛ egu so kɔ so deɛ na kyerɛ sɛ egu so kɔ so because woda so ne maame no yɛ dɛn ɛte fie hɔ ɛnna mɛka no wobɛtumi de wo bank statement a address gu so koraa yɛ dɛn
akyerɛ. Nti saa application bi sɛ ɛkɔ home officer na sɛ wonya GP letter na sɛ mo nyinaa mo register with the same GP a ɛbɛkyerɛ sɛ letter no sɛ ɛbɛtwerɛ wɔ so sɛ nipa asomasi bi a ɔyɛ contact ɛwɔ abɔfra wei so ɛwɔ GP ha. Yɛhwɛ yɛ system no so a data no ɛkyerɛ sɛ Mr. So and so ɛyɛ contact ma akora wei. One, content na kyerɛ sɛ ɔyɛ contact ma akora no anaasɛ ɔno ɔde akora no bɛ GP, alright, but GP letter biara no ɛyɛ ama address gu so. Nti address gu so a address ama wɔn ɛkyerɛ sɛ wɔn nso wote fie hɔ, ɔne akora no te fie hɔ, ɛna maame no so yɛ dɛn ɛte fie hɔ. Nti ɛba saa no te sɛ sɛbe wɔatwa fufuo ama no ayɛ dɛn atɔn kwan mu. Nti na kyerɛ sɛ ne tɔfa no ɛno no so wɔn na wei ɛna obi bɛbusa sɛ okay maba kurom a mebɛɛ school anaasɛ mede visitors visa no baeɛ time no so yɛ no mankɔ matena apa ho menni nkrataa biara makɔware maame meware maame no ba no ɔnni British passport ɔnni indefinite leave to remain but ɔyɛ EEA national EU ni kuta EU passport ebia ɔyɛ Belgium ni ɔyɛ Germany ni Holland na sise no anaasɛ Spain ni Spanish nti sise no akora no kuta presettled wɔ kurom a mɛtumi ayi no agye anaa ma yɛ overstay a ayɛ overstay a ɛnyɛ problem woyɛ overstay a no ɛnam sɛ yɛfiri Brexit no na wɔkɔware EU ni maame no nti no ama no woyɛ overstay a no wato mmara because immigration status no nyɛ dɛ onni nti nke ɛbɛka sɛ kɔfie so wanya ayerɛ deɛ akɔfie Ghana anaasɛ Nigeria na country bi a ofiri bi a ne kɔyɛ entry clearance application na ɛdɛn ne bra na mmom ɛnam akora na ɔwɔ mu no nti child factor no akora na ɔwɔ mu no nti no yɛbɛhwɛ sɛ wogya akora no akɔ a akora no ebia ne ho bɛkyerɛ no yɛnyɛ obi ɔde no bɛkɔ school yɛnya obi a sɛbi ɔbɛboa maame no sɛ maame no wɔ a ɔbɛhwɛ akora no ɔde akora no bɛkɔ GP ɔbɛpɛkɛ ne yɛ no ama no nti ɛno nti ɛpomakyɛw moma ES1 no ɛnyɛ adwuma because akora wɔ mu wɔkasa mɛde ma ɔkɔ Ghana ebia yɛntumi ma akora no ɛnkɔ Ghana because akora no wɔte kurom a no wa make friends wa make a life for her wa establishing wɔ ha na ɔkɔ school onim baabi a kurom a no atena nti aksa akora no yɛkasa wɔn yɛ akyi nkɔ the country na mfiri so anaasɛ ebia Ghana anaasɛ Nigeria saa akora no yɛ ha no nti mesrɛ mo ɛyɛ akora no nti monyɛ dɛn monhwɛ na mma me nkɔ fie na yɛnyɛ application wɔ kurom yɛ a na monhwɛ na moma masetena sɛ bɛyɛ abɛtumi ne meyere ɛne me ba no yɛatoa so na yɛde yɛabɔ yɛ bra abom as a family unit atena together na yɛ bonding atoa so sɛ bɛyɛ a bonding na nyɛ dɛn ɛmbreki nti sɛ wonni nkrataa na wɔahyia wɔ ɔbaa a ɔno wɔ krataa na wɔn na ware na ne ba no kuta ɛyɛ EEA national a wɔkuta pre-settled status a akora no nti wobɛtumi gyina akora no so ayɛ dɛn agye wɔ ɛyɛ wɔn krataa nti producer aha ɛna mede ɛyɛ topic no ɛbɛsi sɛ obi wɔ question a yɛbɛfa ɛwɔ screen no so na yɛ ansa sɛ screen no so question biara so nya mmaa yɛ a ɛno nso no yɛkɔ commercial break ba producer ɛbɛbie ɛyɛ telephone line na yɛ dɛn atum na yɛapɛka mo course no na yɛansa obiara question pɛpɛpɛpɛ ne kwan so ɛde ama obiara nti producer yɛkɔ ɛyɛ sɛ obi wɔ hɔ na sɛ sɛbe ɔpɛ sɛ obisa no question sisi a obɛtumi abisa nti yɛkɔ break ba ɛyɛ producer bɛ make sure sɛ obɛ project questions no screen so ama bɛtumi ayɛ dɛn ɛyi ano sɛ call bi so na bɛba mu a producer bɛfa na mayi questions na no nti meda mo ase producer. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context.
These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Yo, ya mama kwa babi eba BWF Solicitors and dwumadi a yedi no. Ye ka mo se studio number no. 073 9920 8468. Owa question bi a obetimi afrɛ na yɛayɛ den yɛyi mo ano. Ɛnɛ Thursdays ne a na yɛfa Rainbow Radio. Nti ana phone sessions no ɛfiri radio na ɛba ɔmo tie radio no. Nti ɛnɛ Facebook for no wɔ question a obetimi ayɛ den ɛde afa number no so yɛbɛyi ano ama mo. Na question baako a na obi ebusa ne sɛ obetimi ɛde ɛyɛ ɔpɛ fee waiver ebi ɔbɛyɛ naturalization a ɔpɛ fee waiver ama wɔn ne ba. Untimi nye fee waiver ɛwɔ saa application wei so. Fee waiver no ɔmo de ma abra ɔyɛ human rights application. Ebi asɛbe watena 20 years woni nkrata na afei wopɛ wo nkrata yɛbɛtumi ama wo saa de no. Ebi a woyɛ owinwi wa ɛwɔ o partner route so ana family route bia so a wobɛtumi ayɛ. But sɛ woyɛ wo naturalization deɛ ɛno deɛ yɛne den wontimi enya fee waiver ɛwɔ ɛno nso. Registration deɛ da bi wontimi enye fee waiver wadaroma ɛna TikTok so obi bisa question bi ɛwɔ hɔ. When now say boss thrift boss no say ono pre settled that na ono maame no na owo a ne ba no ebenya de se owo a de owo no na oba na yeden ebenya bie so de owo no na oba benya bie nti se bia nka wo tekroma na wo indefinite a owo oba na de a oba no otimi yeden enya na setena or British passport automatically or British citizen straight. So but or process and then say leave to remain. So
nti woyɛ a deɛ ɔwɔ no ɛna ɔno so ɛbɛnya bi ɛna obi so say hi lawyer, can an overstay an person can make naturalization application ebi asa na person can Job Owusu Boateng. So why you overstay na se emre na so na wagye wo indefinite leave to remain na what na indefinite leave to remain ni so ama or 12 months na ba ubetumi naturalize ubetumi aye na what I say ubetumi aye esan say waba and our betena as a 5 years na ma or 5 years aso wakɔdo indefinite leave to remain so 10 years so na akɔ so route na akɔ so a wakɔdo adu 10 years na yɛden awie so nti wadi awie na watumi apply indefinite leave to remain na yɛde indefinite leave to remain na ma na sɛ no so watena so 12 months awie a wobɛtumi ayɛden anaturalize na yɛwɔ requirement bi a ɛyɛ sɛ ɔyɛden ɔmmeti saa requirement wei no ɛno ɛne sɛ ansa na ɔsɛ bi a 5 years no mu no ansa na wobɛgye ɔyɛ wo indefinite leave to remain no wohwɛ sɛ wɔamfiri kurom a ɛyɛ 450 days anaa so what I say one absent or kurom a 450 days ɛna so wobɛgye wo indefinite leave to remain na wotwɛn de akɔyɛ naturalization no within saa 12 months na sɛ wotena indefinite leave to remain so no ɛno no wɔamfiri kurom a 90 days anaa ne nyinaa yɛ ade bi factors bi ɛsɛ yɛde yɛhwɛ sɛ saa nneɛma no nyinaa ambitim ɛde a wobɛtumi akɔ high naturalization no ɛwɔ mu sɛ wayɛ overstay a nanso wafa kwan ba so na afei wagye wo nkrataa bɛpem mmerɛ a wɔne indefinite leave to remain asan yɛden atena so 12 months aba no nti ɛba saa wobɛtumi ayɛden anaturalize what I say ebia wɔyɛ overstay a na ebia good character sɛm na ɛbɛha wa ɛne sɛ good character obi wɔ wa anyɛden wamfa kwan ba so na ɛba ha ebia wɔyɛ criminal atena tom ɔde bɔne bi kɔdam more than 12 months ne saa nneɛma no anaasɛ woba no wamfa airport na ba ofa akwati kwan bi so na wɔyɛ den ofa nsuo na abɛdwua ɛno good character no ebɛtumi ayɛ den affect no nso de brɛ lawyer for kora na yɛbɛtumi ayɛ represent use mitigation factors ɛde atwitwa agye afiri saa deɛ bɛn nneɛma nim ɛfiri sɛ yɛbɛtumi akyerɛ home office for sɛ ebia nipa asɛmɛs na ɛyɛ den yɛyɛ no asɛmama no nso ɔbɛtena ha no ɔnyɛ bɔne biara so ata sɛ ɔnto mmerɛ biara ɔdi mmara no so ɔbɛtena kuroma no ebi asisi wɔyɛ adwuma ɛyɛ NHS ebi asisi wɔyɛ security man ebi asisi wɔyɛ adwuma wɔ council anaasɛ ebi a wɔyɛ lawyer anaasɛ wɔyɛ teacher ɔboa community na so wɔboa country na as a whole because wɔyɛ adwuma contribute ɛde ɛden ɛboa ɛyɛ ɔman no nti nipa asɛm sɛ wɔabɛtena for 10 years anaa 15 years 20 years no asisi no ɔbɔ bra wɔyɛ den wɔbɔ ɔman no yɛsrɛ mo monhwɛ adwuma pa a wɔyɛ wɔ kurom nti na momfa nyɛ den ɛmfa nkyɛ no ebiom yɛbɛtumi ayi so family a wɔayɛ den wɔakreti wɔ ha ɛde aka wasɛma mo ɛsiane sɛ wɔbɛtena kurom no meka sɛ wɔbɛmbɛki family wɔabɛware wawo nkora mmienu mmiɛnsa ɛnan anaa baako a wɔwo akora no kurom wontumi nyaa family wɔ ɛnyɛ den yɛnka sɛ good character nti yɛpama mo ayɛ den wakɔ back to a country everybody because so what about now establishing why you integrated with a chrono and was winning culture no one make family ties for her until every crowd to feel her into feel her into what Japadine know until I don't know more coffee as a happy and any sign money until mitigation factors view you bet me you should then at the abo ama then why your naturalization into menstrual ofre BW solicitors a yɛbɛtumi aboa wɔ kwan soronko so na yɛ no ayɛ den ayɛ biribi afɛfɛfɛ na ayɛ den atɔ so ayɛ den ama nti na sɛ me nua question abusa ayɛ no wobɛtumi ayɛ den anaturalize na mmom mo lawyerfoɔ ne nkwa yɛde bɛfa so why nti bɛda ase obi wɔ course a yɛwɔ yɛtwɛn sɛ yɛbɛtumi afa course no na
yɛyi questions na no kama na yɛde aboa. Hello, lawyer. Hello. Hello. Bacho meet you. Me Pacho. Hey, media application. My grant to me, but me passport. Omode ba no man fa me passport no. Come one back. But my friend 10 days, another 10 days, it is almost 2 months. Still, but no. Hello. 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 Ubreki, but me repeat where you need o say, your application, aba. Name o man for passport na ne an kan wa mbra me boa. Me Pacho. Okay. Normally, there they say, Sanka and Yama would the anchor request for passport. No, into it online, Cranoa boy be a return of passport. What I say, a be abba, a yiba, no a fill form, a form be, or be fill it, no a trading TIBA or per passport. No, the ben our application, no application, abas or passport, no my, we hear our passport, no, if you here our passport, no, they call, would you to kind into him urgently. Into our forms, no, by a or personal details, not be sure, start my application, no, if you start my application over trash or into your application, your mouth, me fan say receipt. Application fee wotwa ne ma receipt yɛ ma number bi saa number ne de ma no yɛbɛbu saa wɔde bɛhyɛ hɔ na boss no wakyerɛ sɛ woyɛ legal representative te sɛ me nanka ebi anka o request a wɔde ɛbɛhyɛ hɔ sɛ woyɛ individual so no I believe sɛ bonya boss wɔ no ateke sɛ yɛ waa na ɔyɛ dɛn ɔregye wɔ adeɛ na wakyerɛkyerɛ mu deɛ nti a wɔregye ebi a wokɔ funu ebi wɔ ebi a wokurom anaasɛ wokɔ program very important nsa aka visa no nti osrɛ mu ọmọmfa ade ne mmra na questions mo bituma bisa say bia o pese o withdraw e de bebrɛw and when your visa na bi when your nyina nti bituma take omo de passport be de e bebrɛw enche e bia wo yes ade ne bia within 5 days and I say 6-7 days e beba what I say nti be bisa wa address abese ko nyina o no go de abrɛw so say bia o hia mo so de abetuma ba na request am why yeah nasi the nasi YHWH8. I say I'm not a Ghanaian. No, I can't understand anything you are saying. That is fine. Please, we have English sessions on Saturdays, 4 p.m. So you can join Saturday's program, and that will be helpful to you. Okay. All right. Thursdays are for Ghanaians. I mean, those who can understand Cree. All right. Thank you. Okay, Obi question Biabo say I have indefinite leave to remain, and I'm now full-time student at university. I'm studying adult nursing, so I'm not able to work due to placement. Can I bring my wife? If yes, what will be the requirement, please? Okay, now so person odo yere ba. Because odo yere ba e ve kakra. Odo yere ba e bi odo yere ba say sebe e bi a oba visitor. Obi tuma na ba visitor. Na mmom ne nyina yɛwɔ nneɛma a ɛsɛ wohyɛ so ɔba visitor ebia na ɔbaa na wɔ ne sika a obetumi de akyerɛ sɛ ampa ɔwɔ sika da n'account so mu a obetumi take care of ɛyɛ ne ho obeduru ha obetumi take care of ne ho obetwa the plane ticket baabi a wɔbɛtena nyinaa no ebia wakyerɛ baabi a bɛtena deɛ ɔwɔ dan hɔ to the tenancy agreement akyerɛ a obetumi ayɛ dɛn aba abɛtena hɔ but sɛ ɛba expenses obetumi take care of it deɛ a ne nyinaa ne sika bɛkyerɛ a wotumi de ne bank statement akyerɛ na mmom sɛ oyi apɛ sɛ ɔde ne ba apɛ sɛ ɔde ne ba sɛ ɔba abɛtena abɛbɔ bra sɛ bia woyɛ ɛyɛ wo ne no aware nti wopɛ sɛ ɔba no ɔbɛtena abɔ bra deɛ a sɛdeɛ sika no ɛyɛ sɛ wotumi show ɛyɛ sɛ ebia mo relationship ne sɛ ɛyɛ sɛ wotumi show sɛ mo aware no deɛ na ɛbɛkyerɛ ɛyɛ wo marriage certificate na ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛkyerɛ sɛ wo ne ɔbaa no sɛbe mo aware ampa nti na afei so no wonya wo marriage certificate na
sika ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ wonyɛ adwuma a wobɛda wakyerɛ sɛ sika no ɛsɛ wotumi kyerɛ ɛyɛ 29,000 ɛwɔ ɛyɛ sɛ ɛno na wogye no per annum na wokyerɛ sɛ wonyɛ adwuma yi anaasɛ woyɛ full time na wonyɛ adwuma no nti na sɛ wommeti ɛyɛ financial requirement no wate aseɛ unless sɛ ebia wo savings bi yɛ dɛn ɛda hɔ sɛ wo savings da hɔ a ɛyɛ ana yɛfa no savings no it should be like 16,000 yɛde bɛkyɛke how many years yɛde ma nipa korɔ no yɛma no 2.5 a that means 1 year bɛyɛ 16,000 a year of savings a ɛyɛ sɛ 2 years bɛyɛ sɛn 32,000 mɛboa na afei no ɛnsɛ this no yɛde ma wa ebia ma 2.5 nti half ne da so no na wakyɛ 16 no na no so abɛtɔ so nti that means ɛsɛ wonyɛ saa savings ne dɛn ɛdɔ accounts mu na ade na ba na mmom for future use ebia na nyame aboa na ɔbɛstart yɛ adwuma anaasɛ wonya wo saa wo savings ne da mu a requirement anaasɛ nneɛma a wohia a bɛma wode ɔbaa no atumi aba ɛne sɛ ɛyɛ sɛ wobɛhyɛ wo marriage certificate mu aware ampa wobɛhyɛ communication sɛ wo ne ɔbaa no so wɔ ha no wo yere no wɔ bi a ɛne that means ɛsɛ communication kɔ so berebiara nti da biara no di nkutaho nti sɛ communication da bia mo whatsapp communication anaasɛ ebia text message na moyɛ a but mostly no nipa no wɔ Ghana na anaasɛ wɔwɔ Nigeria a wɔwɔ ha no whatsapp na mfi sɛ ne nkurɔfoɔ yi no bebrebe anaasɛ emails na modedi nkɔmmɔ a wobɛtumi aprint saa emails no ɛde aka ho wobɛtumi akyerɛ ebi a wɔnam sɛ wonim dada wɔ meeting dada no ebi a mowɔ photos bi a wobɛtumi de family photos akyerɛ wɔn ne mmienu pictures a motwitwa anaasɛ ebi a sɛ wosɛnde card bi koraa ma no na atwerɛ letters a wobɛtumi ayi so no so ayɛ dɛn aka ho ɛyɛ sɛ ɔbaa no tumi show English language ofiri ekuro foforɔ so na ɛba ɛnta ɔyɛ entry class nti ɛsɛ wotumi dɛn show English language sɛ ebi a so watwerɛ ebi a A1 life skills anaasɛ obi a A2 anaasɛ wɔ IELTS bi a ɛkora wobɛtumi dɛn obetumi de akyerɛ ne English nso ometi English language requirement no ayɛ aba ebiom ɛnam so ofiri Africa anaasɛ ofiri Ghana na ɛba no ɔbaa no obehia ɛyɛ TB test ɛsɛ wɔyɛ TB no show TB certificate ɛyɛ dɛn ɛde ɛkyerɛ sɛ ampa wɔayɛ test no na wɔne TB bi ayɛ dɛn ɛyɛ dɛn ɛwɔ ne mu so ɔkyerɛ sɛ TB no anam sɛ wo kɔfa n'aba ne nti obetumi aba ɛno ansa wɔde ne passport account no ɔde akɔ ɛyɛ visa session hɔ no ɔde akɔtoɔ na mmom wo a wɔ ha no ɔno ɛsɛ wotumi kyerɛ nneɛma bebree sɛ ɔbaa no ba no ɔbaa sɛbi obinya baabi atena so ɔbaa wode wo tenancy agreement ayɛ dɛn aka ho akyerɛ sɛ ampa efie a meyɛ dɛn me rent nie ebi a 1 bedroom self-contained anaasɛ ebi a 2 bedrooms ana 3 bedrooms me na me han wei na kyerɛ sɛ me han dan tenancy agreement no nie wode aka wo yere no ho afei wakyerɛ remittances wo yere no nti ebi a wo send ne sika receipt a money transfer receipt na wayɛ ama no obetumi de bi ayɛ dɛn aka application no ɔno nso betumi akɔgye ne momo statement report nsa wo send obi sika a ne nyinaa ɛbɛba amia sɛ send ne ne recipient ne nyinaa kyerɛ relationship ayɛ dɛn ɛda wo ne wo yere no ayɛ dɛn ɛntam obetumi atwerɛ letter of sponsorship ato so sɛ wona wo sponsor wo yere no ma no dɛn ama no ba na wade saa ne mani no aka so woyɛ adwuma na woyɛ no wode wo pay slips ɛne wo bank statement na bank statement no ne pay slip no akyerɛ ampa because yɛtwa aka sɛ 2,000 bosome ana 2,500 bosome a ɛno ahwehwɛ to wo bank statement ampa ɔbaakorɔ no wona woyɛ dɛn woyɛ adwuma ampa na sika a wogye no na ɛbɛtɔ wei mu ɛno bi na ebi a wodi ma ɔbaa no so yɛ dɛn ɛde hwɛ no ho nti saa nneɛma no ɛnyɛ gidigidi bia na wode ayɛ dɛn wode akyerɛ na make sure sɛ wode ɛyi no bɛyɛ dɛn ɛbɛka ho ɛyɛ wo bank statement ne wo pay slips no ɛbɛka na tenancy agreement no so wode bɛka ho na ɔbaa no ɛde ayɛ no application no ɛde ɔde abanti wobusaa a wonya meti sika na nneɛma a wobɛhia de ɛdɛn ɛde ama ɔbaa no aka no applications no ɛho de aba no ɛna makyerɛ mu no nti mmeda ase foreign countries should pay the UK to come here. We are not a charity.
Oh, yeah, Carol. Unfortunately, Sanet here. Opesa obo me maso and the your application fee. I saw then utia na oba. Untimi nka sɛ opesa oba UK and asa opesa ko bi maso. Na emom untua. Ɔsi yɛ charity. Ah, oh yeah, but ebia na wo yere wɔ ha ana wo bisuani bi wɔ ha na wo opesa ɔyɛ den oba na woyɛ den woba bɛtena ne nkyɛn anaasɛ woba bɛdware no na motumi de ɛbɔ mo berɛ a unfortunately ɛyɛ sɛ wotua application fee na wotua ɛyɛ wo deɛ ɛsɛ wotua bia na wotumi bɛyɛ dɛn ɛbɛka wo kunu nsa nti ɛno deɛ ɛhɔ no deɛ mentumi nkyerɛkyerɛ mu deɛ nti a ɛne kɔ asɛ yɛ sɛ wopɛ sɛ wobɛ kurom anaa ne kɔ asɛ wotua application fee ɛyɛ den ayɛ sɛ wotua me nua Carol Carol Lloyd Martin. Okay. Nti sɛ questions biara na wɔbie mu deɛ a na mɛbobɔ yɛka no sɛn update no so kakra ba ansa na mɛbɔ so bio yɛn nua baa Pamela ɛde ɛyɛ borɔfo kasa no yɛ dɛ ɛbɛbrɛ yɛn nti ɛyɛ yɛn nua bɛrima baako na ɔkaa sɛ ɔnte kasa no anaa ɔnte Ghanaian language no deɛ mekaeɛ no wonnya ne nyinaa but yɛn nua baa ɛyɛ me colleague Pamela ɛde ɛbɛma yɛ summary ɔbɛbɔ deɛ meka nyinaa tɔfa nti at least wotie a wobɛnya biribi kakra wɔ mu because ɔbɛbɔ ne tɔfa kakra ama wo na mmom sɛ wopɛ sɛ wofollow yɛ English ne paa deɛ no deɛ a ɛno deɛ Saturdays 4 p.m. ɛna yɛyɛ ɛno borɔfo deɛ na woadwane na wo so wɔyɛ dɛn woanya deɛ yɛka no bi ayɛ dɛ afiri hɔ na ɛyɛ Thursdays and Fridays deɛ yɛka ɛyɛ twi kasa anaa sɛ yɛka Ghanaian language ɛna ɛyɛ dɛn ɛwɔ yɛ fidie so Thursdays and Fridays nti wɔpɛ sɛ wotie borɔfo deɛ no a yɛsrɛ wo ɛyɛ adwane yɛn Saturday 4 p.m. nti sɛ no mɛgyae kasamu no ɛde ama ɛyɛ me colleague ɛyɛ lawyer Pamela na ɔne mo ayɛ dɛn ɛdi nkɔmmɔ no ɔne mo kasa wie a ɔbɛsan agya ama me na me ne mo ɛde awie nti wowɔ question bi a wobɛtumi ɛde ato hɔ owie a na ansa sɛ wopɛ sɛ wɔkɔle baako bi so fa mu a ebia ɛyɛ me colleague Pamela wie a yɛbɛ answer 2 or 3 calls bi na afei yɛde aba awie meda mo ase. Good morning, Frank. Good morning to our lovely viewers. Today, our topic is on can I rely on an EEA national child with pre-settled status to apply for leave to remain in the UK? The answer to this question is yes. You can rely on an EEA national child with pre-settled status to get your leave to remain in the UK. So after the Brexit, if you marry an EEA national, you can't automatically go on the pre-settled or the settled route under EUSS. You have to go under the normal British immigration rule and make an application under Appendix FM, which is the family life route. So when you make such an application and your partner is an EEA national, and therefore has an EEA child, you can use the child, but only in certain circumstances, because you first have to apply as a partner. So that's the first route you can use to apply. That's the partner route. So what you have to do is you have to prove your marriage to the EEA national. How you do that is by providing your marriage certificate. You'd also have to prove that this relationship or this marriage is genuine and is subsistent, which means it is not a marriage just for convenience or just to get your papers, but you are in an actual marriage, it's real and it's continuing. And if you get your leave, you intend to continue with this marriage. So you also have to prove that. You'd also then have to prove your immigration status. You'd have to prove that you did not come here on a visitor's visa. You don't have a visa of 6 months or less. You have to prove that you have a leave to remain already on maybe another visa and you are trying to switch to the partner route visa. You'd also have to prove the financial requirement. The financial requirement is
you or your partner or jointly you meet £29,000 annually in terms of salary. And then you'd also have to meet the English language requirements. Thus, you've passed the approved English language test. If you don't have the English language test, but you have your degree from maybe a different country, you can get it approved by ECTIS to show that it does meet the Home Office requirements. If you also have a degree from the UK, you can provide that instead of doing the required tests. Yeah, so once you prove all this, if you do not meet some of the requirements, the mandatory requirement to meet is the relationship. So you have to prove that you are married to this EEA national. But if you do not meet some other requirements, such as maybe financial requirements or even the English language requirement, and your partner has an EEA child who has pre-settled status, you can then use EX1, which is the exceptions, to explain maybe why you should still get your leave to remain in the UK. But it's important to note that this child with a pre-settled status must be a child under 18. If the child is over 18, the person doesn't qualify as a child anymore. But if it's under 18 years old, the child is still a child and qualifies. So you have to prove that you are playing an active role in this child's life. So when we say active role, we mean, like, for example, you take the child to school, you pick the child up from school, you take the child to the GP. So you can prove by getting maybe a school letter or a GP letter, which shows that you are playing an active role in the child's life. You are living with the child and then the child's father or the child's mother. So even the address on your letter would show that yes, the child is living in the same house as you are. And it will also show that yes, you are indeed playing an active role in this child's life. You can also get a support letter from your partner, which your partner will say that um my partner helps me with my child. If I'm not around to take our child to school, she or he takes him to school. She also helps me to take him to the GP, or he helps me to take him to the GP. He helps with extracurricular, he helps with homework. That is also a good letter. But it's important that you get an official document, for example, the school letter or the GP letter, because official documents carry a bit more weight than ordinary support letters from random people, regular people. So this is how you can use your EEA national child with pre-settled to apply for leave to remain. This goes under the exceptions. So you have to meet that exception if you do not meet some of the requirements, and then you'd be able to rely on your EEA national child with pre-settled status to remain in the UK. Thank you very much. I hope this helps all of us. Have a very nice day. Yo, yɛda yɛn nuabaa Pamela ne Potokasa ɔde den ɛmaa yɛn. Sise no my own question bi wɔ ha sɛ ɛwɔ TikTok live no so. Sise na obi bisa sɛ sɛ ɔwɔ pre-settled a obetumi akɔ efie, like obetumi afi country no mu na wasan aba anaa. Yes, because we will leave to remain. Nti wowɔ ɛkwan sɛ wotena kurom a, nti sɛ ebi apɛ sɛ ɔkɔ na ɔkɔkɔkyea ɛyɛ wo ba anaasɛ w'abusuafoɔ bi na woba a, akwannya wɔ hɔ. Wobɛtumi ayɛ dɛn akɔ ɛyɛ Ghana anaa Nigeria na wayɛ dɛn waba. So far as sɛ wokuta wo leave to remain no, wobɛtumi akɔ na waba. Nti ɛno no question a ɛwɔ hɔ no answer a yɛde bɛma wo saa question no. Nti yɛda atiefoɔ ase sɛ mobaeɛ na mmea sɛ obi wɔ line so nti mɛfa question baako yi na yɛakɔ yɛn anim. Producer afa no to so ma me. Hello? 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 I can't hear anything. Mbacho okasa mente odaroma. Pacha Mutimika.
Ah, feel me say, but me say. Okay. Good morning. Good morning. Because me just some clarity kakra. Yeah, me just me was say. So as it stands now, EU dia Ukraine EU passport. Okrumha. Say officer or worry. You will be free Ghana ba. And I say or worry will be Okrumha within Krata Ajinitinemwa. Ontimi nyina EU our ayi. Nkrata no so emfa nware ni bakro ni ntinem unless oko immigration rules no so anfa. And this is first thing and then come to the EU for Nkrata no worry. Which means I'm worried at this point in time unless oko immigration rules no so. So me to question here. So ukuta o passport. Ukuta EU passport. Na also opesa owari enipa na enye sa topic na echichi ne. So ukuta EU passport na uti kromwa na aso ahia oyere na apesa owari na. Wo akwanya betuma wari because kromwa no ya ma obi bi ete so. Me wa ya ma ebia ya ma eye wo is wo indefinite. Also wo indefinite me wa. Yes. Good. Matthias, it's in Bakundi Bibia dia, and you can say ES1 apply. Ebia acrabium, Ebia, and Yamumian Crown Mauna, and the Pacodo Kutan Kratan, Ebia no Oba. But what I say, our under 18. And in the Pacron could you ni Uti Cromwa, what she be, and now on our and I said, Mawari Motti. Nipa korɔ na oware no ɔno oni immigration status bia sɛ ɛbɛyɛ ya de sɛ ɛba ɛwɔ mo ntam ɛda sɛ ɔne na wo anaasɛ mo wo but wo nipa na wo kuta asetena na nkasa no ebia na wo ba bi wɔ ɛwɔ hɔ dada a me fan sɛ saa akora no ɛbɛ nipa korɔ na wo ware no step child so na ama akora papa korɔ no ɛnya relation agyina akora no so ate aseɛ papa de kwa so okọ Ghana na so okọ fie kweye ba se o ware na obetima ware de obi a wakwan so ware so won krata oni krata obetima ware na se o ware na se o pass tra na ma no krom ade a na eni kwan so okọ fie no okoye ba ene yesa akra de ewom akra oye under 18 akra oye qualifying child so na amaya ka se ni papa na oni krata na ware wo no obani nti mayamfa ne nkɔ efie because ɔha no ɔboa wo ɛma hwɛ akora no ebia akora no GP kom ana akora no school kom ɔna de ne kɔ ɔna peke no o support ɛma hwɛ akora no sɛ muka sɛ ɔnkɔ fie nkɔyɛ mra time a woni ya no akora no bɛyɛ den but what does it enti nyɛ sɛ ebia ukuta EU nneɛma no ahyi obi a ntumi nware no aware de obi ntumi nso obi kwa okrom asɛm obi nware na sɛ o ware ama ne apaase tena de a that's one immigration. Just a minute. To say ABM is school. I sit now a hammer cabe Muslim. It is a Muslim and Makushia Obio Uni. Ukra EU Krata. Between now, said a day, Obitini Antimatinum, seven Krata. Okay. Se sana wabisa no dia enkrata ne nwudi a obetima switch so what does it no aware no eno emfa akra ho nti so yaka say immigration status nse otia na wo bibi nti we student said you kan na ni school de no enya nwuya na so wo hia na so be ware na obetima ware no okay but mo da ho and this is after 2020, no, you passport, no, or once it's not EU. And I apply to that, enu nti na oya obeye no under appendix FM no because we say wo te krom a wo regularize ho a so aha nti after sa 2020 na enu ansa ono beye obesweche so aba
abɛyɛ a partner route na ɛkɔ n'anim. Why? Okay, all right. Thank you very much for your time and your patience. Yeah. Producer, question bi no ɔde ane sɛ yɛde bɛba awieyɛ nti yɛbɛkyerɛ ɛyɛ ahwɛfoɔ sɛ wopɛ sɛ wobde w'asɛm brɛ BWF Solicitors a yɛwɔ ɛyɛ 7 Sisters Anna House 4th floor 214 to 218 Tottenham High Road. Your postcode no yɛ N15 4NP. Na sɛ wopɛ sɛ wofrɛ your office number na ɛyɛ 020 8493 7340. Meti so biom 020 8493 7340. Na sɛ ebia emergency pa your emergency number no ɛyɛ 077 1276 1884. Meti so biom 077 1276 1884. Ɛno no ofra ubenyayen opɛ sɛ ɔne yɛ kasa a wobɛtumi book appointment sɛ bia mfa sɛ Manchester or Liverpool or Leeds and I will achieve now on person over ha and once we book your appointment bit me a telephone appointment and as you bit me no a year Zoom call so na akasa ne hu de yɛsɛ yɛma obi a ɛnneɛma so yɛbɛtumi mo send them through email and as a WhatsApp abraoma akra be woduma na yɛn ama kama ama onso ho ato ɛnyɛ immigration kwan yɛ nneɛma bebrebe opɛ sɛ ɔyɛ real family matters wobɛtumi de aba opɛ sɛ ɔyɛ divorce opɛ sɛ ɔyɛ child arrangement order saa nneɛma no nyinaa oba yɛbɛtumi ayɛ ama Uncle Ben ɛwɔ ha lawyer Eunice wɔ ha lawyer Charles Asma wɔ ha yɛdɔɔso lawyer Annie akofie so wɔ ɛso yɛ dɛn ɛwɔ ha oba yɛn nyinaa yɛbɛboa yɛ hɔ a yɛboa nti oba yɛbɛtumi ahwɛ na yɛaboa nti sɛ biribiara no yi no na ɛnɛ no yɛde yɛsom a yɛbɛsom mu no ɛbɛba awieyɛ dasane yɛbɛsɛ ahyia ɛwɔ afidie yi so nti makra mo bedamase bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, 7 Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.